Molweni eKhayelitsha ngokubanzi. NginguSis Phyllis, health promoter yase-Site B eDay. Ndizokunixelela ngokuthi singayilwa njani na le coronavirus ngoba funeka siyilwile. Sizayilwa njani ngolu hlobo? UPhyllis uza kunibonisa indlela yokuhlamba izandla. Izandla zethu sizihlamba ngolu hlobo. Thatha isepha namanzi. Uhlambe kangange-seconds eziyi-20. Xa ukuhlebela ke sana yazi bezi seconds 20 ungazihambisa njani? Unakho ukucula uhappy birthday okanye uyathanda ucule la ngoma kaSis Phyllis. Uyahlamba ngelo xesha izandla emva iwili corona iwile phakathi kwenzipho. Nathi ke ngokumnqa awusuleli kuwe uthatha itawuli usule ngayo. Ndikubonise indlela ke ngoku ozawukhohlela ngayo. Masithi ufuna ukukhohlela sikhohlela ohlobo. Phakathi kwengqiniba okanye uyakwazi uthatha itissue ukhohlele kuyo but khawulezela tissue uthini uyifake umgqomeni uthi ugqiba uye etepini uhlambe kaphinda izandla zakho. Enkosini kakhulu, ndinithanda nonke emakhaya.